Let's start the meal with a sweet. A very good evening. So this is right on plan from Coimbatore. Well, I'm at a unique place here which is called as No Oil No Boil restaurant. A person called Siva who started this, and this is regards to a menu without cooking. So when you cook, you have most of the nutrients lost in the heat or lost while cooking. That's the reason he's got up with this concept which is called as No Oil No Boil. So let's get into this. It's called as Padayal No Oil No Boil Restaurant. சார் இந்த கான்செப்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க சார்? இது 2021 ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா வந்து கொரோனா ஃபீல்டில் ஆரம்பிச்சது தான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 வருஷம் முடிஞ்சு 5 வருஷம் ஆக போகுது. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் தட். கடையோட ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஆயில் நோ பாயில். அடுப்பு கிடையாது, எண்ணெய் கிடையாதுங்க. அடுப்பு இல்லாமல் எண்ணெய் இல்லாமல் நீங்கள் வீட்டில் என்னென்னலாம் சமைச்சு சாப்பிடுவாங்களோ அது அத்தனையும் நாங்கள் இங்கே கொடுத்துட்ருக்கோம். மதியம் ஃபுல் மீல். மதியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 ஐட்டம்ஸ் இருக்கும், 15 ஐட்டம் இருக்கும். வெல்கம் ட்ரிங்க் ஜூஸ்லேருந்து பீடா வரைக்கும் ஒரு 15 ஐட்டம் இருக்கும். சாப்பாடு, சாம்பார், புளிக்குழம்பு, ரசம், மோர், துவையல், பொரியல், அவியல், வடை, பாயசம் மாதிரி ஒரு 15 ஐட்டம் இருக்கும். டின்னரும் அதே மாதிரி காம்போ மாதிரி இருக்கும். சூப்பு, ஜூஸு, வடை, உங்களுக்கு புட்டு, உப்புமா, கொலக்கட்டை, இடியாப்பம், இந்த மாதிரி அதில் ஒரு 10 ஐட்டம் இருக்கும். அதுவும் காம்போ மாதிரி இருக்கும். Let's see what he's serving today. Just look at what's there on our plate for today. So today's menu is actually different. Let him actually explain about what's there on the spread. இப்போ ஜூஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே சார். ஜூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னீர் ரோஜா பூல ஜூஸ். ஓகே சரிங்களா? எது சொல்லுங்க? பன்னீர் ரோஜா பூல ஜூஸ் வெல்கம் ட்ரிங்க். வாவ். சரிங்களா? எனர்ஜி ட்ரிங்க் சொல்லுவோம் நாங்கள். அடுத்து வந்து சூப். சூப் வந்து முடக்கத்தான் கீரை தெரியுங்களா? ஆமாம். முடக்கத்தான் கீரையில் சூப். சரிங்களா? அடுத்து வந்து ஸ்வீட். ஸ்வீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஸ்வீட் கொலக்கட்டை. தமிழில் கொலக்கட்டை, மோதக் சொல்லுவாங்க. ஆமாம். இது ஸ்வீட் மோதக். சரிங்களா? இது ஸ்வீட் ப்ரௌட்டட் பிளாக் கிராம். ஓகே. பிளாக் உருண்டல். கருப்பு உளுந்து சொல்லுவாங்க. ஆமாம். கருப்பு உளுந்து முளைகட்டினது. முளைகட்டி வச்சு உங்களுக்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸ்வீட். அடுத்து வந்து கோவக்காய், ஐவி கார்டு. ஐவி கார்டில் அதுவும் ஸ்வீட். ஓகே. சரிங்களா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராகி, மில்லட் போஹா, ராகியில் உங்களுக்கு உப்புமா. ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாப்பிள்ளை சம்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆமாம், மாப்பிள்ளை சம்பா. கருப்பு கவனி மாப்பிள்ளை சம்பான்னு. அதில் மாப்பிள்ளை சம்பாவில் ஸ்வீட் புட்டு. இது வந்து வேக வைக்காத பொங்கல், வெண்பொங்கல் சொல்லுவாங்க. நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலும் வடையும் ஒன்றா காம்பினேஷனாக வச்சு சாப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி தான் நாங்களும் கொடுத்துருக்கோம். பொங்கலும் வடை இருக்கும். பட் வந்து இது பாயில் பண்ணாத பொங்கல், பொங்காத பொங்கல், பாயில் பண்ணாத பொங்கல். இது வந்து உங்களுக்கு வெண்பொங்கல், தூயமல்லி அவள்ல செஞ்ச பொங்கல், தூயமல்லி பொங்கல் சொல்லுவாங்க. நம்ம கடையோட ஸ்பெஷலுங்க. ஓ சூப்பர். இது வந்து வடை. வடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னீர் ரோஜா பூல வடை. ஒவ்வொரு நாளைக்கு இங்கே ஒவ்வொரு விதமான வடை இருக்கும். நான் ரோஸ்டட், எண்ணெயில் போடாத பொரிக்காத உங்களுக்கு வடை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு விதமான வடை இருக்கும். இங்கே 7 days 7 மெனு இருக்கும். நீங்கள் இப்போ டின்னர் மெனு இப்போ சாப்பிட்றீங்கன்னா நாளைக்கு வந்தீங்கன்னா இது டோட்டலாக சேஞ்சாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு விதமான மெனு இருக்கும். 7 days 7 மெனு இருக்கும். சரிங்களா? வடை வந்து வாழைப்பூ வடை இருக்கும், முருங்கைப்பூ வடை, ஆவாரம்பூ வடை, தாமரைப்பூ வடை, செம்பருத்தி வடை, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு விதமான வடை. இன்றைக்கி வந்து பன்னீர் ரோஜா பூ வடைங்க. இது இன்னைக்கு உண்டான மெனு. இந்த சட்னி சார்? சட்னி சாம்பார். சாம்பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கார்ட் சாம்பார்.
பூசணிக்காய் சொல்லுவாங்க தமிழில். ஆமாம். வெண் பூசணி சாம்பார் சட்னி. சட்னி வந்து பீட்ரூட்டில் சட்னி. பீட்ரூட்டு கேஷ்யூ, பீட்ரூட்டு முந்திரி, இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ண சட்னி. இங்கே எல்லாமே நட்ஸ் தான். பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி இது எல்லாமே போட்டு தான் உங்களுக்கு சட்னி சாம்பார் எல்லாமே அரைக்கிறது. நீங்கள் பொங்கல் சாப்பிட்றீங்க, அந்த பொங்கல் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கேஷ்யூவில் அரைச்ச பேஸ்ட், முந்திரி பேஸ்ட்டில் அரைச்சி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுறது, அவளில் மிக்ஸ் பண்ணி பொங்கலாக மாற்றுறது அப்படியே. ஸோ நீங்கள் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம். ஆமாங்க, இது ஒன்றுக்குமே தனித்தனியாக ஆர்என்டி இருக்குது. ஆர்என்டி பண்ணியிருக்காரு படையல் சிவா சார். அவர் ஒன்று ஆர்என்டி பண்ணி தான் உங்களுக்கு சாப்பிட்றக்கே கொடுப்போம். எல்லாமே A to Z. உங்களுக்கு ஜூஸ்லேருந்து பீடா வரைக்கும் ஒரு 15 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அந்த 15 ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேரியேஷன் மாறிட்டே இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2500 வகையான ரெசிபி இருக்குது. நீங்கள் சாப்பிட்றது ஜஸ்ட் ட்ரையல் தான், சரிங்களா? 2500 ரெசிபி நம்மகிட்ட இருக்குது. ஓகே, ரொம்ப நன்றி சார். நன்றிங்க. Perfect. So let us begin with each item, and I'm also going to rate it. Please do let me know if you have any sort of questions about these dishes in the comment sections. Let's try the wind pongal. So this is the pongal which you see. So let's taste this one. Let's taste with the sambar. So this looks like chutney, but it's sambar actually without boiling it. That's amazing. You don't have a difference to this pongal which you're tasting, and you have that raw pepper flavors. You have exactly the texture of that pongal after cooking it, and I would like to rate this 10 on 10. Now with the vada, I like the vada, so let's try the vada as well. That vada has a mixture of flavors. A lot of flavors are blended into it. I'm really liking it. It's not too spicy. For all the spices, I think green chili and pepper is used. You have the ragi puttu, and there's another one just like the puttu. Then you have the sweet as well. So I'll go ahead with the sweet right now, a bit of it. There's the black gram stuff, which has some coconuts grated and sesame seeds, and also some jaggery. Fantastic. I would rate the dessert 10 on 10 again. What I would rate 9 on 10 is that drink which they gave me. It's actually crushed rose petals and some basil seeds, so 9 on 10. My most favorite is this one, which is the beetroot and the cashew pasted chutney with the ragi. Look at this ragi pudding. It's so delicious. It's super fantastic, I would say. Look at this one. There's the ivy gourd, which tastes so delicious. I'm loving that ivy gourd. So I'm just going to add this beetroot chutney a lot on this ragi and just finish this up. That's super and fantastic. The chutney really goes well with the vada which they gave me, and I'm loving it. Perfect. So we have this puttu, which is actually layered with that jaggery. It's palm jaggery, so they use only the palm jaggery here, and you have some grated carrots in that, and also some coconut. So this is made out of another exotic rice, which is called as Mappula Samba rice, which is the red rice, which is one of those red rices which you see. Now this is one of the most expensive rices in the world. If you had any sort of payasam, I think this goes well. And I'm loving it. There's a combo that you get for dinner. I'm sure you should go ahead with the combo, only then it's worth it. You don't have any sort of dishes that you can actually taste with a lot of sambar. This looks like a chutney, but it's a sambar. It gives a little taste of that sambar. If I have to rate very less with considering all of these dishes, I think sambar would get at least 7 out of 10. But this one which I'm tasting right now
This again get a 10 on 10 because it's perfect. Even without boiling or without oil, I think it is one of the best dishes that I've ever eaten. Even after 2 spoons, I think my palate is asking for more of that. The last one, this is rasam from the Indian American. Rasam in the rasam is it? Rasam is a soup. Soup, in a soup, na? This is murakattan soup. Modakattan. Murakattan soup. Modakattan. Or kheer. And the kheer soup. Oh, very nice. This is actually soup. It's amazing. Trust me. So I would like to thank the person who actually helped me host this. So I'll just say thank you and leave this place. Romba nandri. Thank you very much. Romba nalla irundhuchu. So I really liked all the dishes that you served. Probably I'll keep coming here to taste more dishes. This is lunch meal. Okay. So this is the made of lotus energy drink, and we saw all these that time. So I'm waiting for that payasam and coconut buttermilk and all of that, and the pida as well. So until the next vlog, peace. So this is like a healthy drink before a meal. It's different, it's actually unique. I've never tasted something like this before. I think each of you should come here probably to just relish something like this.